set it to default orientation. Default orientation. Then sketch, select the top. Sketch. Okay. Now first you can see the first one. Apply the extrude. Set it to surface. Place the symmetrical. Then you can apply the extend here. Okay. Again next sketch. Now I am going to select this one. Now again you can design one more arc here in this format. Just okay. Apply the extrude. Place symmetrical. Then you can specify the value. Okay. Then you can place only first one is the. Now I am going to, now these two are the intersecting surfaces. Now we can find out the intersecting edges or curves. For that purpose, select the first one, second one by pressing Control, intersect. You can find out one intersect. Then again you can apply the. Now see here, while selecting this one, what happened? Only this one is selected. Again you can select this one. What happened? Only single one selection. Again you can see the merge operation. By using merge, we can convert multiple surface to single surface, and also you can remove the materials. You can also remove the unwanted material. So select this one, second one, select the match. Now see here, again the grid area represent the grid area. Double click. Mouse double click on. Again see here. Again the grid area represent wanted area. Untrim area. Now I am going to change the grid area. Okay, na? Make it top on the top, bottom on the bottom. Just okay. Okay, at a time. Again, same operation you can done by using trim also. Same thing, trim also. For trimming purpose, same thing. Select this one. Again, select the trim. Again, you can trim this one with respect to this one. Again, same thing. This is the grid area. Again, this inner one is the ungrid area. Just okay. Okay. Then next one. Now see here. Again, select this one. So okay, my representation is complete. This one. Okay. Then I am going to select this one. What happened? Single selections. Again, I am going to merge this complete one. Now I am going to apply the thicken operation here. Now I am going to apply thickness for these two surfaces. For that purpose, select this one. Okay, first see here. Select this one, then you can select. Again, press the Control. Select this one. What happened? Thicken is now. That means you can apply thickness only for one surface only, but the design contain two surfaces. First, you can apply the merge. Select this one. Then you can apply this one. Apply the merge. Okay. Again, what happened here? Trimming. Then you can change the direction. Again see here. Complete the intersecting faces trim అయిపోతాయి. Okay na? Then next one you can apply the. Select this one. Apply the thicken. Specify the thickness value inside or outside. Okay. Just cancel. That is about the. Again specify the value. That is about the thicken. Now see next one is the offset operation. Offset, same thing. Select the surface. Apply the offset. Again you can specify the distance between the offset. Just okay. Okay. Then next one is the extend. By using extend operation, you can extend the selected edge. Then you can extend this one. Okay. Then again next. Okay. Then I am going to select this edge. Apply the extend. Again you can specify the height value. Then again you can apply the select this entire one.
apply the thicket. Okay, now that is the process. Okay, then next one, now thicken. Okay, now you can see the everything is okay. Then you can see the solidify and project option. Now see here, now sketch, set it to sketch view. First you can see the project. Now I am going to design one line here. Okay, then from this point onwards again I am going to design the spline. Now I am going to design one spline here. Just okay, then you can apply the extrude value again in the format of Surface. again in the format of surface. Okay, సాలిడ్ గా అయితే అవ్వదు కదా సార్, జాయింట్ లేదు. okay na, again this is in the format of సర్ఫేస్. surface. Now see here, now I am going to design one hole on this surface. Now I am going to design one hole in this surface. Sketch, select this one, set it to sketch view. Now I am going to design one rectangle. Just okay, again apply the extrude, reverse direction. Again what happened, remove material is under what condition? Dehydrate. Dehydrate condition. That means you cannot apply the holes to the surfaces indirectly. Okay. Okay, then see here, now I am going to apply the surface. Then it's taking remove material. సర్ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి రాలేదండి. Okay, see the solid. Again the taking is the, again the condition is the surface. Again you can apply the remove material. What happened? Again see here, select one quilt here. Then it's taking to adding here. Then you can select the reference one. డిస్టెన్స్ దీనికంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి తొలి సెలెక్ట్ చేయలేదు. No problem. Direct ఇప్పుడు నీకు ఎన్ని ఉంటే అన్ని వస్తాయి మనకు. కొంచెం ఉంటే కానీ చూడు ఇక్కడ టాప్ లో రాలా ఫస్ట్. కిల్ నేను క్యాన్సిల్. దెన్ ఎక్స్ట్రూడ్. సెలెక్ట్ దిస్ వన్. రివర్స్ డైరెక్షన్. కొంచెం చేయండి దాన్ని. కొంచెం జస్ట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ వన్. తగ్గియండి. ఓకే. మధ్యలోకి పెట్టండి. ఇంకా అంతే. ఇప్పుడు దెన్ సెలెక్ట్ ద సర్ఫేస్. రిమూవ్ వచ్చిందా? రిమూవ్ మెటీరియల్ టాప్ లో వచ్చిందా ఫస్ట్? రాలే. సో రిమూవ్ మెటీరియల్ టాప్ లో వచ్చిందా? రాలా. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద క్విల్ట్. క్విల్ట్ నథింగ్ బట్ సర్ఫేస్. Then now my requirement is completely క్విల్ట్ అనుకోండి పైన సర్ఫేస్ ఎవరిది? select this one. వచ్చేది. Only top location. Okay. Again my requirement is okay, cancel. Again extrude. Select this one. Reverse direction. Then select the క్విల్ట్. surface. Remove material. Select the quilt up to this one. Now this is one type of designing of the holes. Now this is one type of designing of the holes. Now next my requirement is only on spline. My requirement is only on spline. Now my requirement is just okay. This one is okay. Next my requirement is again you can design hole on only on spline. How to design that one? ప్లేన్. Which plane and how to design that one? ఈ ప్లేన్. Which one? Now select this one. Okay, again you can design the one rectangle. Then you can design the removement or otherwise. Now see here, now you can project the curves from one surface to another surface. Now you can select the this one, project with respect to this surface. Okay na? Then okay, then apply the this surface, trim, select this one. Again okay. ఇందాక ఎలా వచ్చింది, దీనికి స్ట్రైట్ ఫార్మాట్ గా వచ్చింది. సేమ్ థింగ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్ట్ ఆప్షన్? అది లేకపోతే ఇప్పుడు ఒకవేళ పైన ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ లేకపోతే నో ప్రాబ్లం. అగైన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్. నో సీ హియర్. నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు okay, sketch. Now I am going to design one datum plan. సో డేటమ్ ప్లేన్ చేయాలా? Okay, or otherwise okay, datum plan కూడా అవసరం లేదు. Now directly I am going to design this plan. Sketch. చేయొచ్చా సార్? సార్ కర్వ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి? కర్వ్ గా సెలెక్ట్ చేసి నేను ప్లేన్ అదే సెలెక్ట్ సార్, ఆ ప్లేన్ కర్వ్ షేప్ లో ఉంటే సెలెక్ట్ Okay. చేయొచ్చా? చేస్తాను. అవును, మిడిల్ Horizontal ప్లేన్ plan. చేస్తారా? ఓకే. Then project this one with respect to this one. ఓకే, ఎక్కడ డిజైన్ చేసి కర్వ్ మీద క్రియేట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ ఓకే. దెన్ యూ కెన్ అప్లై ద ట్రిమ్.
this one with respect to this side and అది rectangle size. curve trim. ఎర్రర్ ఉంది ఇక్కడ ఆ రెండు మిక్స్ అయ్యాయి. then trim. Okay, that is about the use of the projector. Next one is the solidify option. Okay, now see here, now you can see the difference between thicken and solidify. మొత్తం చేయండి. Now see, thicken means thicken applicable to only open objects, open loop objects. Again solidify for the purpose of closing objects. Now I am going to design one. Now sketch, select this one. Now I am going to design one rectangle. Apply the extrude surface, then options, specify the cap ends. Now the entire one in the format of a surface design. The color represent surface design. Okay, then I am going to convert this one into solidify. Just okay. What happened? Now it's converted into solid. Okay, now that is the use of the solidify. సార్ ఇప్పుడు సర్ఫేస్ లో హోల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ హోల్ అలానే ఉంటూ చుట్టూ సాలిడ్ అవుతుంది. అప్పుడు నువ్వు థికెన్ అప్లై చేయాలి. అది ఓపెన్ లుక్ కదా. కాదు, మధ్యలో హోల్ ఉంటుంది కానీ పైన అంతా క్లోజ్, కింద అంతా క్లోజ్. అప్పుడు మొత్తం క్లోజ్ చేయాలి బాడీని. మొత్తం క్లోజ్ చేస్తే సాలిడిఫై చేయొచ్చు కదా సార్. మొత్తం క్లోజ్ ఉంటేనే సాలిడ్ వచ్చింది, లేకపోతే థికెన్ అప్లై చేయాలి. ఓకేనా, అలా ఉంటే వస్తుంది ఆ హోల్ అలా. Next one you can see the boundary plan and fill options. Now you can see what is the use of the fill option. First of all, you can see the use of the fill option. Now see here, sketch. Now I am going to design one curve. Okay, then I am going to design, just close this one. Okay, then I am going to design one center line. Apply the revolve, set it to surface. Now this is a surface design. Okay, then I am going to just you can assume as a body neck. Now I am going to design one, create one datum line with respect to this one. Okay, with respect to this one. Now I am going to design neck head. బాటిల్ కి సమ్ రౌండింగ్ షేప్ లో ఉంటుంది, మనం ఒక డిజైన్ చేసాం. ఐడియా ఉందా? దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా చేసాం. సో స్కెచ్. నౌ అగైన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద లీనియర్ వన్. సో నువ్వు డైరెక్ట్ గా డిజైన్ సర్కిల్ డిజైన్ చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ చేయొచ్చు దాన్ని. అగైన్ దిస్ ఇస్ ద కర్వ్ వన్. నౌ దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ కర్వ్. సో ఫస్ట్ యూ కెన్ డిజైన్ విత్ sketch. Now I am going to design the circle in this location. Okay, just okay. Now I am going to apply the extrude. Extrude చేస్తే ఏమైంది? Again you can set it to surface. Just assume as a surface. Again you can change the direction. ఇక్కడ నీకు ఏమొచ్చింది? గ్యాప్ వస్తుంది. నీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తే ఎలా వచ్చింది? Again see here, one more one. Just see this one. Now cancel. Again edit definition. Set to sketch view. Again you can apply. Again you can design one more one. Then you can apply the extrude. Again you can change the direction. Again ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ నీకు సర్కిల్? దీంతో కనెక్టివిటీ లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ సమ్ కనెక్టివిటీ. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ just delete this one. Just okay. First I am going to apply the fill, completely touching with respect to this inner one. Okay, automatic adjusting. Then you can apply the remaining thing. Then I am going to select this one. దీన్ని solid గా కన్వర్ట్ చేయండి. Just apply the thicken or otherwise again rounds అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. మళ్ళీ బాటిల్ డిజైన్ చేసేప్పుడు చూపిస్తాను. ఓకేనా, that is the use of the fill option. Now again next one, trim. ఇప్పుడు ఏం కాదు, మొత్తం క్లోజ్గా ఉంది, కాదు సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉన్నాడంతా. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దిస్ వన్. ఓకేనా,
this and this one, match, then select the thicken, then you can specify outside or inside, then apply the round, then you can specify the value. Thickness ఎక్కడ దాకా ఉండదు అక్కడ దాకా just cancel, thicken and definition 20, then round operation changes to 18. Okay, then again set, add new set, this one 5, again this one also 5, this one also 5. Okay na, అంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా సాలిడ్లీ డిజైన్ చేస్తావా? సాలిడ్లో Solid part design. ఇంత అవ్వదు, ఇంత అవ్వదు. ఓకేనా, అగైన్ యూ కెన్ అప్లై ద బాటమ్ అండ్ ఆల్సో రౌండ్, మిస్ అయింది, అగైన్ స్పెసిఫై ద వాల్యూ. సార్ 3 సార్లు ట్రిమ్ ఎక్కడ వేసాను సార్? చేసాను, రెండే వేసాం కదా, ఒకటి పైన తీసేసినాం, ఒకటి పైన తీసేసినాం. మేబీ ఫస్ట్ నేను ఓకే చేసిండు అప్పుడు వచ్చిండే. ఓకేనా, then again you can next see that is the again I am going to fill this closed one. For that purpose select the fill, సర్ఫేస్. then I am going to select surface girl, ఆ పైన then you can design the profile. మీకు ఏ ప్రొఫైల్ కావాలో ఆ ప్రొఫైల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్. ఓకే, ఫిల్ అయిపోయిందా? అగైన్ కరెక్ట్గా ఫిల్ చేయాలండి ఇంకా. రేడియస్ మ్యాచ్ చేస్తే కరెక్ట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఫిల్ కమాండ్. then next one, then you can see first one is the boundary blend. అగైన్ ఈ స్టైల్ ఫ్రీ స్టైల్ నేను డిపెండ్ అపాన్ ద ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు, ఇంపెల్లర్ చెప్పినప్పుడు చెప్తా దీంట్లో ఆప్షన్స్. అగైన్ ఇంపెల్లర్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రీ స్టైల్ చెప్తా, కొన్ని ప్రిమిటివ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, ఆ ప్రిమిటివ్స్ జస్ట్ మనం యూజ్ చేసుకుని స్టైల్ డిజైన్ చేస్తాం. ఓకేనా, దెన్ ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ ద బౌండరీ బ్లైండ్. బై యూజింగ్ బౌండరీ బ్లైండ్ యూ కెన్ యాడ్ ద కర్వ్స్. నౌ సీ హియర్ sketch, set it to sketch view. Okay, then I am going to design one curve. Okay, then again set it to default orientation. Now I am going to select a plane. Okay, this plane, sketch, set it to sketch view. Now I am going to design one more curve. Then I am going to create a surface between these two. I am going to create a surface between these two. Now for that purpose, now see here, now select the boundary line. First one is already selecting, again press the control, select this one, just okay. You can create a surface between two curves. Again you can specify the guide curves also. Now again I am going to select this one, sketch, set it to sketch view. Now I am going to specify the, just activate this reference curves, again this reference. Okay, then you can see here, now I am going to define the curve directions. Okay, then select the boundary line, not this one, boundary line. First click here to add item, this one, again you can select this one, first one, again this is the second one. Now ఇక్కడ కనెక్షన్ లేదు దీంట్లో. ఓకేనా, నెక్స్ట్ నీ క్యాప్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. క్యాప్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాప్లో బౌండరీ బ్లైండ్ చేయించాను. బౌండరీ మెయిన్ కాదు, నీ క్యాప్లో చూపిస్తుంది ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ రాలా నీకు మ్యాచ్ కావాలా ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్. క్యాప్లో చేయకూడదు బౌండరీ బ్లైండ్. చేయొచ్చు, క్యాప్లో చేయొచ్చు. అదే ఆ క్యాప్లో చేసేటప్పుడు చెప్తాను, నేను స్విఫ్ట్ బ్లైండ్ అనుకుంటున్నా. ఓకేనా, దెన్ యూ కెన్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద హౌ టు డిజైన్ ద స్ప్రింగ్ ఫస్ట్. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూస్ నోట్ చేసుకో, కరెక్ట్గా లేకపోతే రావు డైమెన్షన్స్. స్ప్రింగ్ Now see here, first I am going to design one
what is the length of the line? length of the Sweep 130. now sweep circle, circular spring, circle diameter ఎంత 30. Okay, next to profile section ఎంత length? length ఇక్కడ Just wait. No problem. Pitch equal to 50. Pitch equal to 50. Pitch equal to 50. Okay. sketch 1 లో చూపించారు సార్ ఒక నిమిషం. అక్కడ ఏదో లెంత్ ఇది డైరెక్ట్ from this center one to this top is the, now see here, now this top diameter is the 300, 150. Now see here, this diameter is the how much? 150. Now this axis to this center point is the 325. That is nothing but from this one to this one, 325 minus 75 and the 250. Now height equal to, total helix height equal to 500, total spring height equal to 500, diameter equal to 150, diameter equal to 150. Okay na? సార్ ఆ డయామీటర్ ఏదండి ఈ 150 నా ఇక్కడ కాయిల్ స్ప్రింగ్ ఉంది కదా, ఆ కాయిల్ స్ప్రింగ్ capital D equal to 150, height equal to 500. Okay na? D equal to 50, type pitch equal to 50. డిస్టెన్స్ ఏంటి సార్ 2 సెంటర్ యాక్సిస్ ఇక్కడ నుంచి ఇది 325 నేను చూపిస్తాను నీకు. ఓకేనా? ఇది ఓకేగా ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్. జస్ట్ క్లోజ్ దిస్ వన్. Then next, set it to default view. Now I am going to design one first. Spring, set it to sketch view. I am going to design one center line. Okay, no problem. Okay. Then I am going to design one line. This line represent height of the helix. Total is the how much? 500. Now one side symmetrical by means 250. Again this is how much? Diameter. డయామీటర్ వచ్చేసి 150 ఉంది 75 So 150 diameter. 75 Now you can specify 75. Okay na? 75 300 అనుకుంటానే. లేదు 75 అంటేనే చుట్టూ Total changes to 350 అంటే 150. Okay na? Just you can change this one to 150 radius. So 300 diameter. అవునా కాకపోతే చేంజ్ చేద్దాం అన్నమాట, no problem. Okay na? Then this one is okay. Then okay, select the helical sweep. Then you can design the సర్కిల్ cross section. Now circle value equal to how much? How much diameter? ఆ పాయింట్ మిగిలాలి ఈ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు సర్కిల్ అక్కడ డిజైన్ చేయాలన్న అదా ఆ పైన ఏదో తెలియదు now see here, now just sketch. Now set it to sketch view. After setting the sketch view, just you can select the profile. Just I am going to move in this direction. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లాక్ అవుతుంది. కానీ నీకు ఇక్కడ ఏముంది, ఓన్లీ వర్టికల్ రెఫరెన్స్ ఏ ఉంది. అగైన్ ఇన్ దిస్ లొకేషన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద వన్ వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ రెఫరెన్స్. దెన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్. ఈ లైన్ లో ఎక్కడ గీసినాం కదా ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ లోనే డిజైన్ చేయాలి. నువ్వు ఇక్కడ చేస్తే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఓకేనా? దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై. పైన గీసినాం కదా, పైకి తీస్తే ఆపోజిట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయి టాప్కి వెళ్ళిపోయి నీకు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలిక్స్ ఇలాగా, ఓకేనా? సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్పెసిఫై ద బేస్ పాయింట్. అగైన్ హౌ మచ్ వాల్యూ? 30. Just okay. And the pitch value changes to 50. Okay na? Now this one is okay. Just diameter change చేస్తే బాగుంటుంది. Again this one changes to 75. Just okay. Okay na? Then next one, this one is okay. Now I am going to connect with connecting pins, extension of the spring. Now see here, for that purpose I am going to connect this one with respect to in this format. ఈ సైడ్ ఎలా వచ్చింది, ఈ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది. Again this bottom is the, again
బాటం నుంచి కిందకి మరి again this connection. Okay, now first I am going to design top one. First top lo design chestana. First I am going to select this one. Now I am going to select this line, set it to sketch. Now I am going to design, సర్కిల్ just wait, no, just wait here, cancel this one, wrong selection. Now I am going to select this line first. Okay, now parallel to this arc, sketch. Okay, now I am going to design one circle first. Now connection, now connection to exactly this center. No, just first activate this reference, this edge reference, or otherwise you can project for clarity purpose. Just I am going to project this off value. Okay, center location purpose, for direct connecting purpose. Now I am going to design this one. Now the diameter changes to 150. Okay na? Then see here, now I am going to connect in this fashion, okay. Now up to this one. Some distance. Now select this one, just then you can apply the Remove it. delete segment, this bottom one. Then again you can project this one also. Now you can project, delete this one and this one. You can up to this one. Just okay. ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చింది ఇది, ఇక్కడ వచ్చింది. Again you can intersect with one with respect to this curve. You can intersect this curve with respect to this one. No, projecting is not possible. Okay, projecting is not possible. Okay, now see here. Now I am going to design one more curve in this direction. Just I am going to intersect this one with respect to that curve. Okay, for that purpose I am going to select this one, set it to sketch. Okay, just activate the reference of already existing curve, or otherwise no problem. Now see here, project this one. Then I am going to design one line here, just for reference purpose, reference of the center. Now I am going to select one 3-point arc in this location to in this location somewhere. Actually అయితే మనకు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఎండింగ్ లొకేషన్ తో రావాలి. Okay, just turn this one, you can activate this one, just activate the reference of this one, close. Then select the arc exactly from middle this center location to again with respect to in this location. Okay na, in this location. Now this is the format here. Okay na, again this is the format. Then you can delete the unwanted things, just reference things. Now all these are the reference purpose, this one, again this one and this one. Just okay. Then you can bend this one with respect to this curve. Then I am going to apply, select this one, again select this one, apply the intersect. Now is it okay? Okay. Again what happened here, The connected problem here, connecting problem. Again you can apply the connection here. Now how to connect this one, again this is the 3D form. Now see here, no problem, just delete this one. Okay, ఎందుకంటే అక్కడ రిఫరెన్స్ కరెక్ట్గా యాక్టివేట్ కాల, అందుకని రాదు. యాక్చువల్గా మనం ఎక్కడ దాకా వచ్చిందంటే ఇక్కడ దాకే వచ్చింది స్క్రీన్. సో జస్ట్ డిలీట్ దిస్ వన్. Again design one more time, this one, set it to sketch, just activate the reference of this one, reference, then project this one. Okay, then you can join these two. Okay, then you can design one arc, this one with respect to this curve. ఇప్పుడు పాయింట్ వస్తున్నా డైరెక్ట్గా, ఇందాక పాయింట్ రాలే ఇలా నాకు, ఎందుకంటే రిఫరెన్స్ యాక్టివ్. నౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ద టాంజెంట్, దెన్ యూ కెన్ డిలీట్ unwanted things. Just okay, then you can apply the intersect this one and this one. Now is it okay?
Then simple thing, next one you can apply the sweep operation, define the sketch, set it to sketch view. Just I am going to extract, just project this one, nothing but this all. Just okay. Okay. Now see here. Okay, na? Again same thing, bottom side also same thing. Mirror చేస్తా. Mirror చేస్తావా? Again you can apply the mirror, that is the wrong one. Again select the this way, mirror, this is the center line. Okay, what happened? ఓకే ఓకే అర్థమైంది. Again you can design with respect to this side. You can చేస్తావా నువ్వు bottom side కూడా? చేస్తాను. Again same thing, same design here. Again you can create in this format. Okay, కాకపోతే ఇక్కడ నువ్వు ఈ సైడ్ ట్రిమ్ చేసావు, ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ట్రిమ్ చేయాలి. That is the difference only. Then again select this one, set it to sketch view, then activate the project, this off. Now I am going to design one circle in this location, exactly center one. Again what is the value? 150. Now this one changes to 150. మరి తిప్పాలి. Then we can design one line. Now రిమూవ్. we can design in this format. Okay, for that purpose you can delete this portion and this one, and again this one. Then okay, again you can create the ఈ ప్లేన్ తీసుకుంటా. Again same thing. దాని perpendicular. again select this one, set to sketch view. Again this is the reverse ordering, no problem. Reference, select this one, then again next project this one, and design one line for reference purpose only, this point to this ending. Then you can design one arc, this midpoint to in this location. Again you can specify the tangent, just edit definition, delete segment, we can delete this one and this one and this one, all are the reference purpose only. Then you can apply intersect, simple thing. Then you can apply the sweep operation, sketch, set to sketch view. Circle. Then you can Project. directly you can use the project, this one and this one. Then okay, complete. Okay na? That is the design. Okay, then next one. Now this one is okay. Now that is about the spring design. Then next one is the how to design the bottle cap directly. Okay, now simple operation by using boundary blend operation. Just select the sketch, this one, set it to sketch view. Dash. Okay, now go with palette. Now the shape changes to Stars. polygons, Stars. shapes. Now I am going to use the 20 side అలా అయితే నడుస్తుంది. okay. మనమే ఒక కర్వ్స్ లాగా డివైడ్ చేసి. Then select this one, close. Okay, then next one I am going to change the value. ఒకసారి. Now select the normal. Now select this circle and the dimension changes to, delete this one, changes this one to 15. Okay, then total is the 20 faces. Then again I am going to design one more circle by ఇప్పుడు 30 diameter అది. 30 diameter. Again see here, now I am going to select entire thing. Now select entire thing. Now you can see the operations. Delete means nothing but delete option. Replace means you can replace by one, selecting by other one. Just wait, no problem. Again this is the toggle construction, dotted format. Now see here, now these are the connections. Now again I am going to design. Now this one is okay. First I am going to design this one. Okay, just okay here. Just wait. Again okay. ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ గీసి అట్లా చేసి. Now see here, now this one is okay. Then next one, now I am going to design one, Construction. activate the construction mode, design one circle in this location. Again this value changes to 13.5.
గెట్ డేటా ఏముంటాయి చెప్పాను ఆల్రెడీ ఫైల్ సిస్టమ్ అని. గెట్ డేటా ఈ టోటల్ ఎంటైర్ వన్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ గెట్ డేటా. సెటప్ అగైన్ ఇక్కడ నీకు షీట్ మెట్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. గ్రిడ్ సెట్టింగ్స్ మొత్తం ఉంటాయి, డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ అంటే ఇది ఫస్ట్లో చూపించారు సార్. సేమ్ అదే ఇక్కడ ఉండేది ప్రాపర్టీస్ ఐకాన్ ఫార్మాట్లో. ఇక్కడ నీకు లిస్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి ఐకాన్ ఫార్మాట్లో. అగైన్ సేమ్ థింగ్ లిస్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ now select the 3 point arc. Again this one to wrong selection. It's side. Just deactivate the construction mode. Select this point to arc. It's error was no problem. కింద నుంచి outside this one, inside the arc. ఒకటి వస్తే అలా వస్తుంది అంతే. ఓకేనా? ఒకసారి వస్తే చాలా వచ్చేసి. Then you can make a tangent here. Then next one tangent. Again tangent. Then you can create in the same pattern all the values. Again create. Okay, tangent. Next load and definition. Okay, Full step checker. tangent. Again Definition. Simple definition. Simple definition. Add. But depend is gonna load. Track. Okay, na? Then you can apply the mirror this one to design one center line. Okay. Again design one more one. Okay, then see here, just you can select, just leave out this one first. Load the Then resistance. select this one, again this one, this one. Okay, mirror this one to this side. Again press the control. Again you can select this one and this one. Okay, again this one. మధ్యలో మాత్రం 4 5 అది అవసరం లేదు. కావాలి. కిందకి అవసరం. Okay, ఇప్పుడు అంతా mirror to this one. Then you can delete these references. Again this one also. Okay na? Then just okay. Now my bottom design is over. Then I am going to create one datum line with respect to this one. Now I am going to specify value equal to sum. 10 Okay, 10 value. Just okay. సర్కిల్ Sketch. Now I am going to design the సర్కిల్ circle. Okay. Again this value changes to 13.5. No, 27. 27 Okay. then Then you can specify the divider. Now 4.5. first one, second one, third one, fourth one. 1 2 3 4 Okay. Then next one. Now what is the next procedure? Then you can specify the guide strings అదే by using blend చేయాలంటే ఒక connection. boundary blend. Now for that purpose you can specify for exactly connecting purpose you can specify the straight line connection here, strings, nothing but. Now I am going to select this line on this line, sketch, set it to sketch view. Okay, we have any doubt? 10 Then you can apply the project this one, again project this one, again you can project just for identification of center points purpose, this one and again this one, close this one. Then you can design the line lines between this one to inner one.
Now this one to inner. this one. moving. Then next one This one to again this one to inner. this one. Okay. Then you can delete the Next middle. all the references. These references. మరి ఇటు పక్క. This one also. Then okay. Boundary blend. Then select the boundary blend. Now you can select the click here to. Add it. Now you can select click here to add items. This one and again this one. Okay. Again select this one. Again you can select this one to this one. Not selected. Okay. First design this one. క్యాప్ అంటే Now you can apply the fill. fill. Select the fill. This one. Just okay. Already మనకి ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోయాయి. ఓకేనా? Then you can apply the again I am going to apply the fill to సాలిడ్. now complete solid format. Now for that purpose again you can apply the fill సార్ రౌండ్ సర్ఫేస్ చేయలేం కదా, round. సర్ఫేసెస్ కి చేయలేం కదా. ఎందుకు చేయను? మరి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రౌండ్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా సార్. ఏ రౌండ్? దీనికా చేయొచ్చు రౌండ్. కానీ కొంచెం లోపలికి వెళ్తే అది- అంటే థిక్నెస్ వాల్యూ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ కాదు. అదే ఓకేనా? Now again select for okay. Select the round. This one. ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ అయ్యింది చూపిస్తాను. ఇక్కడ నీకు మల్టీ ఎడ్జ్ చేసింది అందుకని సెలెక్ట్ కావాలి. సింగిల్ వన్. No problem. Then see here. Select the fill. ఫిల్ ఫిల్ కాదు సార్, సాలిడిఫై. Fill first this one. Okay na? Just okay. Now completely this is the close object. Then you can apply first one is the merge. This one. Boundary blend. Fill 1. Fill 2. Apply the మ్యాచ్. merge. ఓకే. Then select the merge. Solidify. Okay. Okay na? Then you can apply the round. అదే అన్ని Yeah. ఒక దానికి ఒకసారి చేయండి. అన్నీ సెలెక్ట్ చేయాలి. అగైన్ సెలెక్ట్ ద అవసరం లేదు కంట్రోల్. అవసరం లేదు సార్. రౌండ్కి అవసరం లేదు. రౌండ్ చాంపర్స్ సేమ్ వాల్యూస్ పర్పస్. దీనికి కంట్రోల్ చేయండి. సార్ ఈ రౌండ్ కూడా మిర్రర్ చేయలేమా? ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంది రౌండ్ సర్ఫేస్లో చేయడానికి. మిర్రర్ చేసినా మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేయాలి, ఇలాగైనా సెలెక్ట్ చేయాలి. అంటే మిర్రర్ మిర్రర్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయ్యి అయిపోయింది కదా సార్. ఒకసారి మధ్యలో ఓకే. అగైన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 1.50. Radius value changes to 5. అవ్వదు. Again very high changes to 2. Okay. Then సార్ అదొక్కటే చేంజ్ అయింది. just sets. Different sets వచ్చినాయి అన్నీ. ఎందుకు డిఫరెంట్ సెట్స్ వచ్చినాయి? కంట్రోల్ ప్రెస్ చేయాలని. ఓకేనా? సో డోంట్ వరీ. అగైన్ ఆ వాల్యూ అంతా 1.5. 1.5 అదే చేంజ్. ఓకేనా? జస్ట్ ఓకే. ఓకేనా? దెన్ జస్ట్ యూ కెన్ షెల్ క్లియర్ ఆల్ ద ఎవ్రీథింగ్. యూ కెన్ స్కెచ్ చేయడం ఇక్కడ ఉంది కదా, హైడ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే. దెన్ యూ కెన్ అప్లై ద షెల్. shell. You can specify the value. Okay, that's it. Okay, that is about this. Okay na? Then next one, how to design text on the surfaces, remove material and everything, embossing and embossing operation.
అంటే ఇట్లా డైమండ్ షేప్ చేస్తాం. దాన్ని ఇంకా చూడండి. నర్లింగ్ చేస్తాం కదా సార్. నర్లింగ్ ఇస్ సింపుల్ అండ్ డైరెక్ట్గా రిమూవ్ ఎట్లా చేయొచ్చు. కాదు సార్, నర్లింగ్ Sketch. ఆ టూల్ మీద ఉంటుంది కదా సార్, డైమండ్ షేప్. Now see here. Now directly I am going to design rectangle. కనెక్ట్ చేసి పెట్టుకో. సో స్ప్రింగ్ అవుట్ ప్యాకేజ్ ఇది ఒక ప్యాకేజ్, ఆ టూల్స్ ప్యాకేజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ రేపు స్టైల్ చెప్పాలి, ఫ్రీ స్టైల్ చెప్పాలి. స్టైల్ ఫ్రీ స్టైల్ చెప్పేటప్పుడు ఇంపెల్లర్ డిజైన్ స్టార్ట్ విత్ బ్లేడ్, ఫ్యాన్ బ్లేడ్ చెప్పాలి. సార్ ఇప్పుడు ఒకసారి రెండు పర్పెండిక్యులర్ అలా ప్లేన్స్ తీసుకొని రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తాం చూడండి ఏదైనా. అది ఏం ఆపరేషన్ సార్? ఏంటిది? రొటేషనల్ బ్లేడ్. రొటేషన్ ప్లేన్. చేయాలి ఈరోజు చేస్తాను, మర్చిపోయినా. Then we can see the next one. Then next, okay, extrude. Then I am going to design the text here. Now what is the process? Sketch, select this one, set to sketch view, text, height, okay, okay, just okay, apply the extrude, okay, then you can specify the value in this format. Then you can specify the inner direction, remove material. Okay. Again in the same fashion. Again this is the linear face, flat face. సార్ ఎక్కడ సార్ టెక్స్ట్ అది? Just right. Again I am going to design. This is the straight text, direct text. Now again I am going to specify sketch. Now see here. Now just activate the construction mode. Design one arc here. Now in this path I am going to design the స్కెచ్. text. Now no. Highlight this one, text. Now this is just you can specify the height of the text. Then you can design text, place along the curve, place along the curve. Now this is the curve direction, okay, same thing. Then apply the extrude, again change it to reverse direction, just you can increase the value, okay. Then remove material, simple thing, simple design here, okay. Now this one is okay. Then next one, how to design on curved surfaces. Sketch, select this one, set it to sketch view. సార్ అప్పుడు కూడా ఇట్లా Now design one circle, just right. Then I am going to select the extrude operation, okay. Just okay. Then next one, how to design that one. కన్స్ట్రక్షన్ మోడ్ తీసుకొని ఆ కర్వ్ని ట్రేస్ చేసి First I am going to select which one, which surface. How to select the construction mode. The construction mode activate in the sketch. అదే అవును కదా. ఇప్పుడు ఈ Now I am going to design on this surface. How to design that one? ఈ మిడిల్ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసి First I am going to create one డేటమ్ datum line. Now create a Tangent. tangent. Okay. Again tangent with respect to this one. Again is taking this direction. No problem. Again is select just side ochindi. Just okay. Then sketch. Select this one. Now I am going to design the text. Okay. ప్లేస్ అలా No. First you can see the linear. Just okay. Then again I am going to wrap. Just I am going to wrap around this surface. For that purpose, you can use the wrap tool. Just okay. Okay. Then again you can project same thing on this plane. Again see here for connecting purpose. Sketch. Select this one. Set to sketch view. Again you can apply the which one? Project. project sir. Loop option at a time.
Okay, everything. Just close. Okay. Okay. Then you can apply the offset. Now I am going to offset this surface with respect to this one. Select this one. Offset. Now I am going to specify the again offset with the expand feature. Again go to options. Hold not only surface. Again you can specify the sketched region. Now I am going to select this is the sketched region. Now see here. Now you can specify the thickness value to 5. Just okay. ఓకేనా నువ్వు డైరెక్ట్గా చేస్తే రావు అనమాట. నువ్వు డైరెక్ట్గా చేస్తే ఎలా వస్తాయి, స్ట్రైట్ ఫార్మేట్గా వస్తాయి. నువ్వు ఒక ప్లేన్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ దాని మీద డిజైన్ చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ అప్ టు నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ అంటావు. అప్పుడు ఎలా వస్తాయండి, ఈ కనెక్షన్ ఎలా వచ్చింది, స్ట్రైట్ గా వచ్చింది, స్ట్రైట్ ఫార్మేట్ లో. బట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ అరౌండ్ ద సర్ఫేస్. ఓకే. నౌ అగైన్ సేమ్ థింగ్, edit definition, again change the reverse direction. Okay, what happened, emboss in inner side, then again offset, edit definition, set it to outer direction. Just okay. Okay now that is about the wrap and offset operation. Offset, edit definition. Again select the, now this is the linear. Again you can expanding with the draft. Again just select this one, allow it. You can specify the draft angle 1 degree. Again form kavatla with respect to that. Again you can change the value to, okay. యాక్చువల్గా ఏది సెలెక్ట్ అయింది ఇక్కడ, ఇది సెలెక్ట్ అయింది. ఆప్షన్స్ ఏమైంది, స్కెచ్ ఉంది, సర్ఫేస్ లేదు. అదే సర్ఫేస్ అంటే ఇప్పుడు డ్రాఫ్ట్ వచ్చింది. ఓకేనా, జస్ట్ స్కెచ్, డిహైలైట్ దిస్ వన్, దెన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, ఎక్స్పాండ్ ఫీచర్, ఆప్షన్స్, స్కెచ్డ్ రీజియన్, స్పెసిఫై ద వాల్యూ హియర్, థిక్నెస్ వాల్యూ, జస్ట్ ఓకే. ఓకేనా, ఇది నోట్ చేసుకో ఈ ఆపరేషన్, ఇది గుర్తుంది. Then again see here, again I am going to design in the format of curve again. Now see here, again plane with respect to this one, set to tangent, again with respect to this one. Okay, now sketch. Now I am going to design the curve. Again you can design any format, spline or anything. Then select this one, toggle construction, again text. Okay, again placing along the curve. Now this is the curve, just you can subtract 2 letters. Okay, then okay, first you can wrap this one around the, this one. For that purpose, wrap. Okay, select this one with respect to this one. Okay, okay na. Then again select the same plane, sketch, apply the project, set it to loop operation. Okay, then you can apply the, select this one, this face. Okay, offset, set one to third one, expand the feature, options, sketched region, this one, same procedure, just add on this one, up to this. Okay, just close this. Okay, now that is the
సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ స్ప్రింగ్ అవుట్ డిజైన్ చేయండి, తర్వాత క్యాప్ ఒకటి, దెన్ నెక్స్ట్ లెటర్ రైట్. అగైన్ ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను ఇప్పుడు దాకా ఈ ఫార్మాట్ చేశాను. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిజైన్ ఎనీ స్కెచ్ ఆల్సో. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ లైన్ sketch. Now I am going to design one curve. Okay. Again I am going to prepare slot in this direction. Again around the surface. Just okay. Same thing. Wrap. Okay. Then again select the ప్లేన్ అవుతుంది ఆ ప్లేన్ sketch. Project, set it to loop, again this one, close, then select surface, offset, specify the options, sketch region. sketch. Now this is my sketch. Again ఇక్కడ ఏమైంది, ఓన్లీ హాఫ్ ఏ ఉంది. just you can add the, ఓహో కంపెనీ సింబల్ రాపేసి. then again next same thing, edit definition. అదే నువ్వు ఏదైనా సర్ఫేస్ మీద డిజైన్ చేయాలంటే this is the use process. Now edit definition, again change to inside. Okay. Okay na? Again see here, from surface to this surface, every location distance is the same. Again నువ్వు డైరెక్ట్గా ఈ ప్లేన్ మీద డైరెక్ట్గా స్కెచ్ చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ అప్ టు నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ అనొచ్చు. బట్ అగైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టార్టింగ్ ఆల్ ద డైమెన్షన్స్ ఆర్ సేమ్, అన్నీ సేమ్గా ఉంటాయి. But our requirement is variation around the surface. అలా కాదంటే ఓకేనా సార్ మనము అప్పుడు ఎక్స్ట్రూడ్ అప్ టు నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ అని చేసి రిమూవ్ మెటీరియల్ అని చేసాం అనుకో, అప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ సర్ఫేస్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 ఉంటే అక్కడ 5 అలానే వస్తుందా అది కూడా? ఇక్కడ 5 ఉంటాయి. ఓకే ఇప్పుడు దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్. మీకు ఏ డిజైన్ కావాలన్నా సర్ఫేస్ మీద ఇలా చేసుకోవాలి. ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ఓకే దెన్ రేపు చూద్దాం. రేపు ఇంకా క్లాస్ బాగుండేది, అన్ని రిలేషన్స్ డ్రాజాపర్ రిలేషన్స్ చెప్తాం. ఓకేనా అగైన్ సర్ఫేస్ డిజైన్ చేసేటప్పటికి ఇక్కడ ఎన్ని స్టెప్స్ వస్తాయి ఏం పట్టించుకోవాలి, ఎందుకంటే అది ఎంటైర్ వన్ ఇస్ ద డిజైనింగ్ ప్రాసెస్. మనం మేజర్గా ఇది చేస్తాం చూస్తాం, పార్ట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు నీకు ఎంత సింపుల్ ఫీల్ చేయాలో చూసుకుంటాం. కానీ స్టైల్ ఈ మొత్తం నువ్వు స్టైల్స్ డిజైన్ చేస్తున్నావు, ఒక న్యూ థింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ. ఓకేనా ఇక నీకు ఎన్ని స్టెప్స్ వచ్చినాయి ఏం అవసరం లేదు. ఓకేనా అలాగేం డిజైన్, ఎందుకంటే అది నీ థింకింగ్ మీద ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు తక్కువ రావచ్చు, కొన్నిసార్లు ఎక్కువ రావచ్చు. దట్స్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ థింకింగ్. ఇక నీకు నేను టోటల్ ఎన్ని చేశాను, 1 2 3 చేశాను. నేను 3 at a time చేయొచ్చు. ఓకేనా ఫస్ట్ అన్ని స్కెచెస్ డిజైన్ చేసి అన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసి అన్ని సర్ఫేస్ యాడ్ చేస్తే అయిపోయేది. ఇక నేను డిఫరెంట్గా చేశాను. ఓకేనా